¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy, como ven, quería saludar a Loren Mazcam. Y bueno, vamos a hacer alguna partida, capaz que haga alguna partida. Voy a ver primero el Rey de la Colina o alguno de esos. O capaz que vaya a una partida pública. El punto es que básicamente en realidad quiero que mis videos sigan mucho más altos porque me lo recomendó un amigo mío, un hermano mío. Siento que es un hermano de toda la vida, así que bueno, acá vamos con el video. Double kill.
Bueno, gente, creo que hasta acá el video. Por lo menos he grabado una partida super pro. Espero que la hayan disfrutado por lo menos. Y bueno, esto, o sea, le quiere a Biom. Básicamente en realidad esto es un homenaje a un jugador. Y también capaz que le dedico esta partida. Por más que en realidad el tipo hiciera muchos más asesinatos, muchas más kills. Yo le dedico esta gran partida a ese jugador por lo menos. Y bueno, hasta el próximo video. No se olviden de ir y visitar el canal de Scope o en Scope MG. Es muy bueno. Yo he visto sus videos, créanme, es una buena calidad. No sé no sé si la mía es buena calidad, pero algo es. Así que bueno, gente, hasta bueno, bye, gente. Que tengan unas buenas noches. Ah, cierto, y saludos a Chris. Chris, no sé, Chris. Saludos, bro. Saludos a Pitbull también, al mexicano. Son buenos compañeros y hermanos, la verdad. Ah, y saludos a Celdris, jugador del Respect. Es un buen jugador, lo admito. En algún momento hablaremos de él, capaz que no, quién sabe. Bueno, no voy a alargarnos el video. Bye. Ah, saludos a Juan Murillo. También que comentas en cada video mío, hermano. La verdad es que sos un buen jugador sniper. Así que bueno, nada más que decir. Bye.